much, Justine. Good evening, everybody. We are very much later than we're supposed to be, but it's a great pleasure, a great honor, excellencies, to be here with you. Ambassador Sani, Permanent Delegate of the Federal Republic of Nigeria, Monsieur Boitrin, Délégué Général Adjoint, Wallonie-Bruxelles. Thank you very much for your support and for your leadership. As you know, this is an exhibition which takes place in a very important day for all of us, as mentioned just a few minutes ago from Madam Director General, the International Day for Girls' Education. We already had another interesting moment at lunchtime in room 2 concerning the prize for girls' education. And this is another piece of the puzzle, so to say, we are building together. Through this exhibition, you can see here around us, you will meet, personalities and girls in action in their countries, not only girls actually, but also boys. Deborah, Gloria, Jara, Kautar, but also Abirek and other young girls and men who are very actively working in their own communities. And this is a project which is part of a very important campaign that UNESCO ran, maybe you remember, since the beginning of the COVID-19 and the huge impact on education. We call it Keeping Girls in the Picture. We launched together with my team and champions countries, especially in Africa. We reach out some 400 million people globally. It's not a mistake. 400 million, which is, I think, a record number, and we are very proud of that. This is very much what some distinguished delegates were asking for in the debate today, going to reach out individuals, people, and try to make people's lives changing. So, in the past year, through caravans, community radios and other innovative advocacy strategies, we have reached over 9 million people, including more than 6 million girls. The campaign is about drumming up local support for girls' education and really changing mindsets and behaviors when it's needed. And we know that the pandemic has actually amplified inequalities and have absolutely hit the most vulnerable ones, and girls are part in many countries of this picture. So we need to transform, we said many times this year, and I wish to reiterate this message now with you. Well, Mesdames et Messieurs les lauréats du prix UNESCO pour l'éducation des filles et des femmes qu'on a célébré aujourd'hui, comme déjà mentionné, illustre les pouvoirs du mentorat pour la lutte contre les préjugés, pour renforcer l'autonomie et donner confiance. Je pense que confiance, c'est un mot-clé pour beaucoup de sujets, et c'est un mot-clé surtout pour donner le pouvoir de choix et la liberté. Il n'y a pas de meilleur avertissement que l'avertissement sur l'éducation, et surtout sur l'éducation des filles. Et je tiens à la fin à remercier chaleureusement le gouvernement de la Wallonie-Bruxelles et la délégation permanente de la République fédérale du Nigéria auprès de l'UNESCO pour leur soutien à cette exposition de photos. Le Nigeria a un mentor et un leader extraordinaire qui est ici avec nous, c'est l'ambassadrice Sani. On a vu déjà des autres occasions cette année d'être ensemble pour la même cause. Je vous souhaite une excellente visite et je vous remercie vraiment de cœur. Thank you
so much, Stefania. As you'll see behind you, they're change makers. They're people that are really trying to shake up society, that are making a change in the lives of girls and women in many different parts of Nigeria. I now invite the Honourable Ambassador Dr. Hanu Sadi to come to the stage and please deliver her remarks as well. Thank you very much. Let me start by saying that Stefani, I think 2022 is your year. Just coming out from the Transforming Education Summit in New York, which was actually a huge success, and what UNESCO has done to make it happen, and now celebrating the girl-child education in a very, very special way. Mr. Martin Wakeman, who is the Deputy General Delegate of Wallonie-Bruxelles to UNESCO, our dear ADG Education, Stephanie, the great woman we know as far as education is concerned in UNESCO, partners and donors of this very important project, Keeping Girls in Picture, Your Excellencies, dear colleagues, distinguished ladies and gentlemen. For me, it is a great honor that Nigeria is partnering, a key partner to this very important project. And personally, as a girl child also, I am happy that I'm delivering this remark. Let me begin by thanking the delegation of Wallonie-Bruxelles, particularly my brother Maxim, Deputy Secretary and General Delegate, for partnering with us for this year's important exhibition, an occasion to showcase recent development in our joint efforts to advance the cause of the girl child education in sub-Saharan Africa. Most importantly, I want to put on record our deep appreciation for the project Keep Girls in Picture, of which Nigeria is one of the 4 benefiting countries. We appreciate UNESCO and the authorities of Wallonie-Bruxelles for their efforts and sponsorship of this impactful project. It is well-known fact that importance of girls' education is generational. Every girl that receives an education is more likely to make education a priority for her children. It is a ripple effect of positive change in the community and country. It is therefore heartening to read the report that in Nigeria, the project places important focus on advocacy in areas in which girls dropout are highest and girls' re-enrollment is lowest. More so, where an overwhelming majority of out-of-school children are girls from rural areas and among the poorest in society, especially in the northern part of the country. While recognizing that girls are paying the highest price of the COVID-19 pandemic, it is also elevating that since its rollout, an estimated 8.7 million persons are keeping girls in picture, including nearly 6 million girls and young women. Nigeria takes note that this action is a good push to the effort of government in this direction, especially within the framework of our post-COVID recovery initiatives. In celebrating a decade of International Day of the Girl, the exhibition that brought us all together is unique and timely. It portrays the spirit of international cooperation and partnership in the service of local development and gender parity action. The portraits of change makers, as you can see there, shows of the power of local advocacy, youth network, community radios, and how target international coordination explored this to impact communities, religious leaders, teachers, parents, guardians, and girls in selected remote areas in Nigeria.
The exhibition is a celebration of international solidarity stemming from the local and community-based efforts with focus on Nigeria. The portraits of change makers is an artistic journey to local communities in Nigeria. An opportunity to meet at a distance girls, parents, advocates, change makers, and how they combine to foster leadership, change, resourcefulness, and resilience. It underscores the efforts of good spirit organization and individuals who took it upon themselves to see that girls don't miss out of school as a result of COVID-19 pandemic, bearing in mind that girls' education strengthens economies, it creates jobs, and that more of educated girls means more working women with potential to add up to global growth. Nigeria appreciates once again the efforts of UNESCO and the authorities of Wallonie-Bruxelles for coming up with a tripartite project on keeping girls in picture, with invariable caution individual change makers, whose contribution we are celebrating and showcasing. Once again, permit me to extend the appreciation of my country and personally myself, because this is another milestone. Nigeria is happy and appreciates Maxine working. And therefore, I call on all to enjoy the voyage through the exhibition and a taste of our joint Nigeria and Belgium hospitality. Thank you very much. Thank you so much, Ambassador Sani, a change maker in your own right. I'd like to pick up on a term that you use, which is the ripple effect. And it's exactly this ripple effect that we're trying to create, that creates waves of change and gets us to where we want to be with really inclusive, quality education for every learner. I'd now like to invite our last speaker to join us on the stage. C'est Monsieur Maxime Moitran, délégué général adjoint à Wallonie-Bruxelles. Merci, Maxime. Madame la sous-directrice générale pour l'éducation, Your Excellency Ambassador Sani, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des commissions nationales, chers collègues, puis-je dire chers amis. Bienvenue à tous à cette réception pour le vernissage de l'exposition Portrait d'agents du changement, à l'occasion de la Journée internationale de la fille. First of all, I would like to thank the EDG Janini and Her Excellency Ambassador for the intervention. Very fun. Thank you. Le combat pour l'éducation des filles, c'est une priorité absolue. Et Wallonie-Bruxelles est vraiment honorée d'avoir pu soutenir ce projet, les filles au premier plan, qui vous est présenté dans cette exposition. Ce projet fait converger les deux priorités globales de l'UNESCO, l'Afrique et l'égalité des genres, à travers le vecteur de l'éducation. Ces deux priorités sont également au cœur du plaidoyer de Wallonie-Bruxelles. L'accès à l'éducation doit permettre à chaque enfant de se doter d'outils intellectuels et créatifs qui lui permettent d'apporter des solutions aux défis de demain. L'éducation des filles, et c'est un père de deux filles qui vous parle, est l'un des investissements les plus importants que nous puissions faire pour notre avenir collectif. Lorsqu'une fille bénéficie d'une éducation, l'impact positif est considérable. L'éducation des filles renforce l'économie, réduit les inégalités et crée plus d'opportunités pour tous. Parmi les portraits de ces artisans que vous découvrirez à l'exposition ce soir, j'ai particulièrement été touché par le récit de Kautar Hamizadeh, que vous voyez ici. Cette étudiante s'occupe pendant son temps libre de l'éducation d'enfants dans des communautés défavorisées. Et pendant le Covid, elle a rassemblé les filles de son quartier, que la pandémie avait éloignées de l'école. Elle a convaincu les parents. Elle a appris aux filles à lire, à développer leurs compétences numériques. Et par cette action, elle nous montre le pouvoir transformateur de l'éducation.
On en revient au sommet de la transformation de l'éducation qu'on a eu il y a quelques semaines. Je voudrais ici remercier le secrétariat pour la mise en œuvre de ce projet. Il s'agit d'un exemple fort de bonne pratique en s'appuyant sur les communautés locales. On ne se contentera pas d'agir pour les communautés, mais avec elles. Les résultats obtenus ont dépassé les attentes initiales. La sous-directrice générale vous a parlé de 400 millions, ici pour 400 millions de personnes. Ici pour le Nigéria, on parle de 9 millions de personnes, dont 6 millions de filles. C'est considérable. Lorsque nous travaillons pour nos valeurs communes ici à Paris, en négociant dans les grandes salles du magnifique siège de l'UNESCO, on peut parfois perdre de vue l'impact concret de notre action sur le terrain. L'exposition que vous êtes amenés à découvrir et les portraits de ces artisans du changement nous rappellent avec force l'importance de nos combats. Résultat concret. Wallonie-Bruxelles poursuivra son action guidée par les valeurs de paix et d'inclusivité. Nous sommes certes une entité fédérée d'un pays de taille modeste, mais nous prenons à cœur notre rôle dans le système multilatéral, notamment notre mandat au Comité du patrimoine mondial. Tout comme l'éducation, le patrimoine et la culture permettent de bâtir des ponts entre tous les peuples et il est essentiel d'associer chacun et chacune à ce processus. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour encourager un meilleur équilibre géographique sur la liste du patrimoine mondial. Ce ne sont pas les armes qui résoudront les multiples crises auxquelles notre monde est confronté. Wallonie-Bruxelles a la ferme conviction que c'est à travers le multilatéralisme basé sur des règles que nous trouverons ensemble des solutions durables. Je conclurai avec les mots de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et ces acteurs de changement nous montrent la voie vers un monde plus juste. Après cette longue journée, très longue journée du Conseil exécutif, je vous invite maintenant à profiter de l'exposition et d'un cocktail avec les délices du Nigéria, les bières et chocolats belges de Wallonie, qui sont à votre disposition à l'arrière de la salle. Encore merci à tous d'être venus. Je vous souhaite de passer une très agréable soirée. Maxime, je sais que vous aimeriez tout de suite commencer la deuxième partie du programme. Je voulais juste faire quelques mots de remerciement. Merci d'abord à la Wallonie-Bruxelles pour le soutien au projet et à cette exposition. Merci aussi à nos intervenants d'être parmi nous ce soir et de montrer votre engagement sur l'éducation des filles, en faveur de l'éducation des filles. Merci à vous pour votre présence, même aussi tard ce soir, après très longue journée au Conseil exécutif. Et avant de passer, j'aimerais juste dire un dernier merci à Elodie, Kabarani et Sitlali, si tu es là, Soulou, allez, venez ici s'il vous plaît. Toi aussi, Elodie. Si on veut aussi applaudir, donc c'est vraiment les chefs du projet qui a beaucoup, mais vraiment très durement travaillé pour avoir ce projet, cette exposition et la suite de ce projet aussi, je crois. Donc merci encore à mon équipe et en particulier et maintenant, de la part de tout le monde, je vous invite à en profiter de ce cocktail offert par Wallonie-Bruxelles avec une contribution de la délégation de Nigéria. Prenez le temps aussi de regarder toute l'exposition, s'il vous plaît. Profitez-en et belle découverte. Bonne soirée à tous et à toutes. On a un autre engagement que vous pouvez avoir ce soir, si vous voulez. On a des petits messages que vous pouvez faire